Chandrakona Jirat High School Marine Animal Museum is one of the innovative presentation in school level in our country. The specimens of this museum were collected by our students from Digha Sea Beach and their surrounding beaches. These specimens are scientifically preserved by our students under my guidance and also classify these specimens. This museum was inaugurated by ADI Schools Secondary Education of Ghatal Subdivision in Paschim Midnapur District, West Bengal, with the presence of SDO Ghatal Subdivision and BDO Chandrakona 2 and AI of schools also. This museum has different types of marine animals with their identifying names and proper classification. All students of our schools are benefited from this museum. Now all students study in this museum. The authority of school has decided to allow students of neighboring school to experience this practically. Digha is far away from our area. Students have great chance to view and study different marine specimens with their scientific names and classify the taxonomic hierarchy. সামুদ্রিক যে সমস্ত প্রাণী আছে সেটা একটা অভিনব উদ্যোগ দেখলাম। এটা আমি কোথাও দেখিনি। আমি বিভিন্ন জেলায় কাজ করেছি এবং এই জেলাতে তো আমার জানা নেই, আর এই সাব ডিভিশনে তো আমি দেখিনি, যত স্কুল গেছি এবং অনেক জেলায় আমি উত্তরবঙ্গ থেকে শুরু করে বর্ধমান থেকে অনেক জেলায় কাজ করেছি। এই ধরনের একটা লাইভলি একটা যে সংগ্রহশালা, যে ছাত্রছাত্রীরা মাস্টারমশাই গিয়ে যে দীঘায় গিয়ে সেখান থেকে সংগ্রহ করে সেগুলোকে প্রিজার্ভ করে সেগুলোকে আবার ক্লাসিফিকেশন করা এবং সেটা আস্তে আস্তে তার ক্রমবিবর্তন সেটাকে তুলে ধরা এবং তাদেরকে আইডেন্টিফাই করা, সমস্ত ব্যবস্থাপনা এত সুচারুভাবে সুন্দরভাবে করেছে। আমি দেখে অভিভূত এবং ছাত্রছাত্রীরা খুব এতে গ্লাডলি অ্যাকসেপ্ট করেছে। এর মধ্যে দিয়ে ওদের মধ্যে একটা সাইন্টিফিক টেম্পার তৈরি হবে, জীবজন্তুর প্রতি ভালোবাসা, জীবদের প্রতি এবং এই সামুদ্রিক যে সমস্ত গবেষণা বিষয়টা সেটা এরা অনেকে দেখা যায় সামুদ্রিক বিষয়ে গবেষণা করছে, কেউ হয়তো লাইফ সায়েন্স নিয়ে গবেষণা করবে এবং কেউ জুওলজিস্ট হবে, সায়েন্টিস্ট হবে এবং কেউ ডাক্তার হবে।